kedo jawulo naye leero kino kye tutunuulira kyekika ekya kedo ekyettunzi ekiri ku katale. Akatale kangi mu mawanga ag'ebweru ne mawanga ga wano kati ensonga lwaki nti tuvuddeyo okusomesa abalimi baffe okwettanira mu kedo ono. Kedo ono nno gwe tugenda okutunuulira wano e Uganda batandise dde okuba nga bakola enteekateeka ez'okuzimba ekyuma ekigenda okuba nga kimukamulamu butto n'okulaba nti ate products ezisigala bazikolamu ebizigo. Kyemmanyi buli omu ali eyo ng'olya kedo essaawa obeere ng'omanyi nti kedo ono gwe twogerako ye kedo ali katale era buli omu gwe yandyettanidde okulima. Kedo yayitibwa hash. Katugenda kuba tubalaga embeera mwe tuyita emitendera mwonna mwe tuyita okuviira ddala gy'atandikira okutuuka mu nnimiro n'okuva mu nnimiro kutuuka katale yonna gy'abaagi. Kakati omulabi waffe wa Smart TV kedo ono bwe tumala ofuna ensigo zaffe ezo yonna gye tuzijje ku miti egy'enjawulo tusooka ne tuzireeta ne tuzinnyika mu ddagala oba ne tuzitwitinga okwewala nti senga ziba zize n'obulwadde obumu. Tulina ebika by'eddagala bye tusobola okukozesa. Tuyinza okugamba kankozese Nodox Super 75 ne tuzinnyika okumala essaawa nga 3. Kati we tuzinnyika tulina obuveera bwaffe nga bwe mugenda okulaba bwe tuba tutaddemu ettaka ne tutuuzaamu ensigo yaffe eyo ne tugibikka era nga bwe tugenda okulaba. Kati bwe tugibikka tusigala kugifukira bufukirizi kati paka bwesituka neekula ate bwekula ne tugijja wano eno ne tugitwala mu kitundu ekirala. Ekifo ekirala ekyo bwe tugikumira nga tugifukirira amazzi tuyinza oyisaako akadagala akatonotono okugoba obuwuka kuba ebintu byaffe tugeza nnyo okulaba nga twewala nga bwe bagamba nti okugema kusinga okuwonya. So ebiseera ebisinga tufuba okulaba nga tugema bugemi tetumulinda amalefu na bulwadde. Kati we tumaliriza okuba nti atuuse ku mutendero gw'okuyunga ne tulyoka tumuteekateeka ne tutumya obwo obuti bwaffe bwe tuyise science ne tulyoka tumuyunga. Kedo ono we tumala okumuyunga kati enkola ziri bbiri. Waliwo enkola ey'okuba ng'omuyunze n'omuleka mu kiyumba oba mu greenhouse ne wabeerawo okumuyunga n'omuleka direct kye twandise sun grafting. Kakati woba omuyunze n'omulekawo kitegeeza osigala kumulabirira naye ng'okumulabirira kwe tutunuulira kumuwa amazzi n'okuba nti waba amezeeko obuwakatirwa obujjako okusobola okulaba nti tebutwala ate nutrients eza sayoni eri gye tuba tutaddeko. Kaakati nebeera nti omuti ogwo tugulabirira paka we gutuuka era tugenda kuba tubalaga emiti gyaffe egituuse okuba nga giri ready okusimbibwa. Kati emitendera gyaffe gye tuyitamu tuba tusimba hash over kedo ono. Ekirala hash ono alimu ebika. Hash ono alimu ebika bingi eby'enjawulo. Waliwo gwe tuyita fuet hash, waliwo gwe tuyita giant hash, waliwo gwe tuyita golden hash, waliwo gwe tuyita pinkerton hash, waliwo gwe tuyita silver pure hash. Kati fe wano tuyina silver pure hash era yasinga silver yasinga yakyasinze kubika biri byonna ebirala naye nga n'ebika ebirala gye biri naye ng'era we tuba tugamba abalimi baffe mulina kulima silver pure hash kuba yasinga ku biri ebika ebirala. So kati emitendera gye tuyitamu nga tulima kedo tuteekateeka ennimiro yaffe naye mu kumutendera ogusooka tusooka kufuna kye twandiise soil samples. Tugenda ne tujjayo ettaka ne tulikebera ne tulaba nti kedo waffe we tugenda okumuteeka ly'ettaka lye yeetaaga. Kedo ono ali sensitive nnyo kwegamba ayina entondo ku ttaka eriri acidic. Twetaaga ettaka eriri 5.7 nga bwe ye soil pH ye twetaaga okuteekako kedo waffe. Era senga omulimi waffe aba ayagala okusimba kedo naye ne tuzula nti ettaka eryo terituukiridde na lyetaagisa tukola enteekateeka okulifuula okukka wansi oba okulinnyisa pH yaalyo okulaba nti lituukira okusuba nti tusobola odisimbako kedo. So kati nga bwe tugenda okuba era tujja batwala mu nnimiro mulabe enteekateeka yonna y'ennimiro weebeera. Kakati bwe tuba twakatuuka no mu nnimiro nga tumaze okukebera ettaka ne tumanya nti ettaka lyeryo eryetaagisa okusimbako kedo waffe tutegeera ne tumanya nti kati bwe tumala osima ebinnya byaffe ekinnya tusima fuuti 2 ku 3. Bwe tumala okisima ettaka eriddugavu oba ery'okungulu kye tuyita top soil tuliteeka side yaalyo ne subsoil ettaka erimyufu ne tuliteeka side yaalyo ne tuteekamu ebigimusa byaffe. Oyinza okukozesa kalimbwe w'embuzi oba ebigimusa ebizungu nga DAP ne tuteekako mu kinnya ne tuzaako ettaka ne tuzaako endokwa yaffe ne tugiziika. Kati awo kiba kisigadde tuba tusigadde kulaba nti omuti gwaffe tugufukirira bw'ebeera sizoni nga ya musana. Bw'ebeera nga nkuba tusigala kulabirira tukoola tufuuyirako kubanga atera kutawanyizibwa nnyo ze twandise fungal diseases. Mu Luganda basobola okugamba nti emiti omuti guyina ekikaata oba kedo ayina ekikaata. So bye birwadde ebisinga okumutawaanya ebya fungal. Kati tusigala tufuuyirako bufuuyizi na kulabira kedo waffe bwakola ki bwakula. Amabanga wano eno tusimba mita 5 ku 5. Guno omuti tuba twagala gugaziwe
era wali wakati tusalamu gye twandisenga main branch tugisalamu guleme kuwanvwa gugazwe bugazi kubanga ebiseera ebisinga kye tusinga okwagala nti Kedo we tujja okumukungula tuba tulina kubanga tuyimiridde buyimirizi kubanga Kedo ono kye nabadde sibagambye nti Kedo ono agenda nnyo ebweru wa export era bamupakinga bulungi ne babeera nga bamushippinga omutwala wabweru so kyanjawulo nnyo okuba nti ne tuba tumunoga tetumuteekako kuraka yonna oba damage yonna twagala abeere nga mulamu bulungi tusobole okuba nga tumutwala ate Kedo ekirala yona ekirungi kyalina nti Kedo ye wanjawulo mugumu like lifespan ye mpanvu mukko omunoga leero tavunda ate tayengera mangu kitegeeza nti bw'oba omunoze basobola okumupakinga bulungi ne bamushippinga n'atuuka gobe nakyandaba ku Smart TV eka yaffe egenda mu emiti 16 bwe tukozesa amabanga gaffe aga mita 5 ku 5 eka yaffe etulamu emiti 16 emiti 16 ejo tukubalira nti eka emu omuti season esooka okubanga gukuwadde oluvannyuma lw'emyaka 2 n'ekitundu olubala olusooka tujja manya nti buli Kedo oba buli muti guliko bikedo 10 buli Kedo 10 buli Kedo abikedo 10 buli Kedo tugenda gituna nusu 2 kati bikedo ojja kudira emiti 16 okubiseemu ofuneko bikedo 10 okubiseemu ku 2 ojja kusanga tulina milioni 3.2 mu eka emu ate olubala oluddako olwa season ey'okubiri Kedo ajja kweyongera kabere mu 2.5 omuti guno twagubalirira nga guwangala wakati w'emyaka 2 n'emyaka 3.5 kitegeeza nti gunatuuka myaka 3.5 gujja kunafuwa mukka ate tegufa ne gusigala gunafuyemukko ng'ate tegukyakuwa hype eri kubanga twagubalanga capacity yaayo maximum gusobola okubala okutuuka ku bikedo 400 nakatona osobola kubanga mulimu abatutuukira nga ayagalayo emiti 5 gya kusimbako mu compound sigama nti wataka dene naye nga twandigambye nti omulimi yenna ayagala commercial kubanga we tutunuulira nti Kedo ono era buli n'enteekateeka yonna eriwo Kedo ono kyekibala ekiriwo oba yegenda okubeera nga commercial crop egenda okuddako myaka 3-5 ejijja agenda kubanga cash crop gye tulina wano e Uganda kuba ensi ezisinga zo zaatandika dda Uganda ffe tubadde tuluddewo so kaakati gwe bwe nayina ettaka eryo lyakudibirira oba amataka gamu bagabba lwakuba nti tebagakozesa ettaka liteekeko ekibira ffe olitukwasa tukukolera ekyo kyonna ky'oyagadde ne tukusimbira Kedo ne tumulabirira ne tumukwasa ku bbanga w'omwagalidde omulimi yenna yali yandaba ku Smart TV nkusaba nti ettaka lyonna lyoyina eriri eyo eritudde kakibeere kisenyi kasatulaba nti amazzi tegatuula tusimba mu Kedo n'obeera nti ojja kuba okoze enteekateeka ey'abaana n'abazzukulu nga balya ssente nga tetunakatuusa kugenda ku kitimba waggulu tusooka ne tumanya tukalekera amatabi ameka oba endokwa mmeka kati kabeerako endokwa ez'enjawulo kati kwe kusalawo ne ngamba nti kandekeko endokwa 2 oba 3 oba kale kangambe stocks 3 oba 2 kakati nomanya nti kansaleko ezisigadde kakati bwe mmanya nti nsalako esigadde ng'olumundu kwata nga ndukwasa direction yalwo n'olulala nga lwambukira ku nkondo era ensonga lwaki olabako emiguwa gino lwaki tusibako emiguwa gino eno nti kasobola okuva wansi kalinye kagende ku katimba kakati we kana amalo tuuka katimba luno omuluguwa tugenda dusalako kubanga twewala nti eno stem egenda kugejja kati senga egejjanga wano wakyali wasibe nutrients zijja bba tezikyayingira ekiriisa kiba tekyasobola kuva wansi kujja waggulu eno yensonga lwaki tuba tulina okukajjako nga kamaze otuuka katimba kati omulimi yaffe yenna ndaba ku Smart TV olina okukakasa nti akatunda okasalira akatunda kano gy'otakasalira ne kasakaatira kyensuubira nti kyekigambo ekituufu wekasakaatya ne kabirako ebikoola ebingi tekajja kukola ki tekajja kuwa bibala birungi oba tekajja kubala nnyo kubanga kaba kasakaatidde yensonga lwaki tuba tusazeewo akatunda okubanga tukakongolako ebikoola n'okasalako amatabi kati ebiseera ebisinga olina osooka n'omanya ekika ky'akatunda ky'ogenda okulima akatunda kano kayitibwa UPF 12 kabala okusinga ku bika ebira tulina ebika bingi naye kino kyekika kye twanditunuulidde kye tumanyi nti kibala ate kigumira embeera ate tekina nnyo misoso nga obutundu obulala twandibulabye nti kabodde ettaka oba kalwalalwala kana akatunda ko twakalaba nga kasinga ku bunne waabwo okuba nti ke twasalawo okuba nti tusimba kakati akatunda kano tusobola okusalawo ne tugamba nti katubeere nga tufunye ensigo entuufu ne twemereza
oba seekyo olwo nga tugamba omulimi yenna eyandiyagadde okulima tusobola okufunira endokwa ne tukukoliza endokwa entuufu eyo yennyini ey'akatunda kaneeno oba seekyo ne tugamba nti kati akatunda kaneeno ketugenda okuba nti tusimba ne tugamba nti kati kugambe ofune ensigo ey'akatunda kano n'ogikamula okugiyisa mu mitendera yonna gye tuba tugambye n'ojjamu endokwa eyo. Akatunda kano okutuuka okaleeta mu main garden okuva lwe tukasimbye tujja kukabalira omwezi gumu ne wiiki ng'emu kaba katuuse mu level mwe tukeetaagira nga kalina leaf canopy ennungi osobola nti okutrapinga ekiriisa mu bbanga ne tuba tufuuyidde okuba nti kasobola okuba nti katambula bulungi mu nnimiro. Kakati akatunda kaneeno okwolaba bwe tukasimba tutandikirawo kaliisa tusima ekinnya kyaffe bulungi fuuti 2 ku 2 bwe tumanya kuba kati akatunda kalira mu kinnya kati bwe tumala okusima ekinnya ekyo fuuti 2 ku 2 ne tuteekamu ekijimusa kyaffe tumala oteekamu ekijimusa kyaffe ne tuzaako akataka ne tulyoka tusimbako endokwa yaffe ey'akatunda. Kaakati ne tumanya nti tusigadde kafuuyira naye era oluusi tujja nga tuteekako ebijimusa era nga bwe ngenda okubalaga. Kaakati akatunda kaneeno ne tumanya nti we tuba tukafuuyira nga tukalabya tekalina kubeera mu muddo. Kati buli we kabeera mu muddo kafuna ebizibu, kaba kajja lwala mangu, kaba kajja kukonziba n'ebintu ebirala ng'ebyo kugamba ebyefaananyiriza ku kintu kyonna ekimeredde mu muddo. Kaakati ekyenjawulo ekirala ekiddako akatunda kano we kamera bwe tumala okukasimba tumakinga sure nti oluvannyuma lw'emyezi 2 tulina okuba nga kali waggulu okujjako kyembadde ndeseeyo emabega nti olumala okasimba tetulina kusukka weeks 2 ku 3 nga tetunasaamu nkondo. Tuteekamu enkondo kuba kakulira ku speed kasobole okuba nti we kaba katandise okulanda kagenda bugenzi direct waggulu tetwagala katambulire wansi. Esebo kati omulimi akatunda kano mu myezi 3 kaba kamaze okuba nti kakulaga balubu zino zolaba esooka. Kati kitegeeza mu myezi 4 gyennyini oba myezi 4 n'ekitundu ku ndabirira ennungi ojja bono ga katunda kakasooka singa oba okalabiridde bulungi nnyo naye nga ne ku myezi 2 wali eri kaba kakubye ekimuli nga bwo. Smart 24 driving business kalaba kati kano katandika butandisi aisawa zina akatunda kano etumidde kali myezi 2 ne weeks 3 era ndowooza olaba nti kakubye ebimuli era katandise okussaako. Kati tukabala ku myezi 4 tujja batunoga akatunda kafa akasooka kajja kuba kengedde. Kati second harvest kati akatunda kano olusi okalabirira obulungi kabeera continuous nti kino kano kalaba kakuze wakyaliyo ekimuli ekifuluma kwegamba tekatera kkaliza naye nga ate kasobola otuuka ne kaggwako n'olaba nti akabadde kakuwa katugeze ensawo 10 kakendedde kaze mu nsawo emu paka we ka shading off ne kaddamu ne kakuba ekimuli ekirala. Akatunda kano nga kabaze bulungi nnyo ekikolo kimu tukisuubira okuba nti we kimala okwagaagala tukibalira nti olukoba luneeno gye twandise stock bw'eba okuva wansi okugenda ate tugikiriza etambule fuuti 15 n'okusingawo. Kakati webe tuuse mu fuuti 15 n'okusingawo tumanya nti buli wamu ewali ekikola walina okubaawo akatunda. Kakati kitegeeza nti akatunda kano nga kabaze bulungi nsobola ekikola okukijjako ebbaafu y'akatunda y'obutunda ne tumanya nti eka yange wemba nina eka nsobola olunogo olusooka okujjamu ensawo wakati w'ensawo 4 n'ensawo 3 ate olunoga olwokubiri kubanga buli gye bukoma okweyongera bwongera okuyinjiwala n'omanya nti eka ku nkomero ya byonna nsobola ginoga wakati w'ensawo 10 ku nsawo 12 eka y'obutunda ate nga obutunda buli katale kuba buli wamu banywa juice. Akatunda kano kali ku katale akawaggulu akatale kali buli wamu n'okutandikira ddala kuba amaduuka nga sinagenda noonya katale walala yonna ntandikira waneeno mu bantu baffe aba bulijjo naye nga obutunda buli ku bbeeyi essaawa ya leero kayinza okuba nga kali wansi ate n'oweesanga ng'enkeera kalinnye naye nga akatunda tekagwangako ku kawansi nti kasobola okusala omulimi kubanga waliwo ensawo weetuuka ng'egula emitwalo 6 n'okusingawo ensawo emu bweti era ne bwogenda eyo mu butale oba mu tawuni n'osanga kiro 10 empakira obulungi ngeri emitwalo 6 7 8 naye ng'ate emanyi okujja n'etuukira ddala mu mitwalo 2 okusinza ku mbeera eba eriwo. Smart 24 driving business.
Well, it is a pleasure, and once again, thank you for joining us once again. I understand that one of the things that drives a man is passion. And so when I begin to speak about the Uganda Small Scale Industries Association, I speak about it with passion. And of course, I want to thank you, those that have registered with Uganda Small Scale Industries Association. I understand it's one of the organizations that fights not just for the lives of those that are starting business, but also they help you to go through the different processes. I understand that Uzia has so many projects that we have already discussed in the previous interviews, but this time around our emphasis will be on the WebIV project. Of course, this is a project that is supported by the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries, of course under the Uganda Small Scale Industries Association. I also want to give credit to the European Union, and of course not forgetting URI. These are some of the key partners that give support to the Uganda Small Scale Industries Association under this project. But of course, before we go any further, let me begin with this lady called Justin. She's a member of the Uganda Small Scale Industries Association. She's a person who left her banking business and got engaged in this business. Uzia has played a very key role to make sure that she succeeds and get where she is. So I'm Justin Niwagaba. I'm the proprietor of First Class Cuts Butchery. We are located in Chanja next Prime Petrol Station, and then we have another branch in Chebando. So I've been in this business for more than 5 years, and well, it has not been a smooth journey. It has been challenging, but also it has been exciting, and it has been good. So before I started this business, I was doing banking. I was a banker. That means I was leaving home at 7 and I had to be at work. Actually, it was 6:30. I had to be at work by 7:30 because we would open then by 8, and I was in charge of the daily operation. So that means I had to be very early to prepare for the next day. So it became really hard for me to juggle work and then family. I had to drop kids early in the morning, and then in the evening I should have picked the children, but of course I couldn't, because most times I would be coming home at around 9 o'clock. So it became stressful for both me, the children, and then my husband. The kids were getting sick. So we decided that we sat down and calculated and realized that we were actually not even making money, but we were investing in the company. So we agreed that I sit at home and take care of the children. But you know, when you're a woman and you have gone to work and you have made some money and you know you are in charge of money, it is very hard to sit down and be at home without doing something. So I thought about the most appropriate business that I could do. So since I loved meat and most times I would not get the best meat, I decided that I was going to do a business that involved meat. I did a bit of research. I went to Ntinda market, did a bit of research around there, and then asked people where they get meat, how much they make as a profit, and then estimated the kind of kilos that they could sell. And I was like, maybe that can work for me. So I started on looking for an appropriate place, which I got in Chanja, and that is where I am till today. So I started off. It did not require a lot of money to start. The biggest chunk of actually money that I needed went to rent. It was not in capital. So I needed a bit of little capital because I started with little meat, like 15 kilos, and it wasn't really much. So I am really happy that I started this business because it gave me time to be with my children. It gave me time to have some bit of cash on myself as a woman, to take care of myself and spoil myself, buy myself a dress. But it has also been challenging. You know, it is not a straight business. You wake up one morning and the meat in the abattoir has shot up. And then you have to come and put the burden on the customers, and then they are complaining, and it really feels bad, but I mean, that is how business goes. But also, the other challenge is getting reliable workers, people who you can count on, and
if you cannot get reliable workers, even suppliers, sometimes when you get a supplier, the supplier will not tell you that now the meat is down. They want to maintain that kind of price. So putting into practice what we learn is also another challenge. You learn new things and then you want to put them into practice, and then the customers are complaining. So this program has been brought to you, to me, the Smart TV has been brought to me through UZIA, and I really want to thank UZIA. I've been a member of UZIA for 1.5 years, and in my membership I've been able to get training. I got training on the standards of meat, on how to handle meat, on how to deal with different types of meat. So I'm really, really grateful to UZIA. And I have actually training certificates. I was able to obtain certificates through their training. So UZIA has been helpful. It has been able to show me what I can do, add value to meat. I mean, put myself above the normal. If it is a butchery, you can add value to it. So I would really appeal to the public to come and join UZIA, to come and be part of the bigger team, because UZIA in full is Uganda Small Scale Industries Association. Come and be part of the bigger team, and then you'll get opportunities just like this one. Thank you very much. Well, that is it. This time around, I am joined by Mr. Sekaiba Edward. He is in charge of strategic partnership and monitoring and evaluation at the Uganda Small Scale Industries Association. We'll be making sense of the WebBeef project, its contribution, the challenges. Mr. Edward, thank you for joining me. Thank you so much, Fred. As introduced, my name is Edward Sekaiba with Uganda Small Scale Industries Association. Probably I would start by talking about UZIA. Oh yes, what is this organization all about? UZIA is a voluntary business membership organization of small and medium industries. We started business in 1979 through two great industrialists. One of them is the late Kanakulia Banga, and since then the focus of the business association is to promote the interests of the industrialists who are engaged in value addition. We have clocked 41 years since it started, and as an association we have close to 9 regional offices in Uganda, from Karamoja to Central to the east, and as far as Fort Portal and Kasese. Our services are broadly categorized into 3. That is advocacy and legislative influence. Secondly, there is membership service delivery, whereby we offer various services to our members. And thirdly is broadly looking at recruitment and governance, recruitment of members who are engaged in value addition. Thank you. I would want to know, or someone watching us from wherever they are coming from, of course I know UZIA operates countrywide. One would want to know, if I want to get involved with UZIA as an organization, what are the credentials or the requirements? Our mandate as UZIA is to support anyone engaged in value addition. And I think I mentioned it that UZIA is a voluntary business membership organization. You are not forced to enter, but again, you must have the passion, maybe to look at interacting with your colleagues in the same sector. And one of the best platforms for you to benefit from is if you join Uganda Small Scale Industry Association. So if you engage in value addition in any type of commodity in Uganda, you qualify automatically to be a member of Uganda Small Scale Industry Association. We have 9 regional offices. Our national secretariat sits in Kampala, here at UMA in Lugogo Showgrounds. And if you approach us, we can take you through the steps of how you can join, or if you are located in any of our 8 regions, right, that be it in Karamoja, be it in Igulu, Arua, Mbarara, Fort Portal, we have regional offices there. You can gain access to information regarding the contacts for these regional offices from our website. That is www.uganda.org.
www.uzia.or.ug. From there, there's a membership application form which you can fill in. Then we'll receive it at the National Secretariat, and then we'll be getting in touch with you on how we can do it further. Okay. If I heard you well, you did say that this is a private organization. And I understand you can't speak about meat production in Uganda. And you don't speak about the ministry, we locally call it MAIF, which is the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries. I would want to know, what is your current relationship with Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries? Okay, thank you, Fred. As UZIA, we responded to a call for applications or call for proposals, which was issued by the Ministry of Finance. There is a big program called MOBIP. MOBIP is an acronym for Developing a Market-Oriented and Environmentally Sustainable Beef Meat Industry in Uganda. The project is a 5-year project. It commenced in 2016-2017. It is anticipated to end in 2021. And as the MAIF is considered a supervisor under that MOBIP framework. The Ministry of Finance is the contracting authority, and both the government of Uganda and the European Union, those are the co-funders. So UZIA responded to a call, and we focused on our niche, that is the processing, adding value, and we won the we won our call, our application which we submitted, and we are now running a grant. It's a 28-month grant, and it is operating in 4 districts of Uganda. So MAIF comes in as a supervisor because there are other implementing partners, which are 4, including Private Sector Foundation, Uganda Meat Producers Cooperative Union, NAGRIC, and NALERI. So UZIA, each one has its own part they play under the MOBIP framework. So UZIA contributes to result area 3, that is focusing on marketing, transportation, and adding value, specifically targeting the women and youth who are engaged in, who are neglected in the value chain of beef. Okay. Maybe before we go to the consumption, I would want to know, why are you so much interested in this meat project? As you are aware, we've had incidences as Uganda, as recent as the one whereby there were issues regarding hygiene. We are talking of the flies infecting, or maybe our colleagues in processing allegedly using chemicals to ward off flies. So UZIA, we felt that we needed to play a part in contributing on how we can improve the sector by looking at our focus as UZIA who are engaged in meat processing. All those colleagues of ours who are handling butchers, maybe with other players who are engaged in value addition, they handle that very sensitive process or very sensitive stage in the beef value chain, and that is the processing. So food safety is key. Beef meat safety is key. How it is processed, how it is handled is key. So as UZIA, we said, let's partner with our colleagues URI, who are good in value addition. Let's partner with our colleague UNBS, who have the knowledge in food safety, and we bring the youth and women and give them the necessary knowledge regarding food safety and the techniques and skills regarding beef value addition. Okay. Yeah. And of course, those viewing us, I must bring this to your attention, that this program is brought to you by the Uganda Small Scale Industries Association, of course in partnership with the European Union, of course not forgetting URI. Of course, those of you that are there, you're still stranded and struggling. You are engaged in this kind of business and you want help, at least from the first level to the other. Of course, feel free to approach Uganda Small Scale Industries Association. Their location, of course, is very known. Come to simply UMA grounds, showgrounds, and then you will be able to be helped. Let's now speak the language of consumption. What does UZIA and government as a whole want to see in Uganda regarding the consumption of meat? Okay, thank you, Fred. According to a study which was done by Uganda Investment Authority, Uganda's beef meat was considered as the 5th best in the world because of the level of cholesterol. So we should be proud of our beef industry or our beef products. Beef is one of the most nutritious proteins we have in the world,
And considering that we have quite a large population of cattle, around 12 to 13 million, I think IBOS did conduct a census of livestock, so they will come up with new figures. So we have a huge potential within our beef industry, and as Ugandans, we should be taking advantage of the products that are available, or from the cattle, or from the animal itself, the cattle or the livestock. Yeah. So if basically, you see, Uzia runs so many projects. And of course, we've already conducted some interview with the Skiller project, which is one of the famous projects that have actually changed many lives in Uganda. Let's speak now of the WOBIF project. What is this project all about? Now, the WOBIF project is contributing to ensuring that we improve our practices in terms of the ones who engage in beef processing, improve the way they handle the beef, that is the butchers or the ones engaged in value addition. Then at the same time, we want to support the final consumer of beef. We want to make sure that we improve on the way the beef that is being put on the plate, the chain, the processes it went through, right from the abattoir up to the plate, are all hygienic and are safe. So as Uzia, ours is focusing on equipping the women and youth who are benefiting from the project with knowledge on how to prepare good books of accounts. We give them skills in green enterprise training. We also give them skills on life skills or workforce skills on how to interact with the customers or within themselves as enterprises. Then we give them the skills rather on how to add value to the product. So at the end of the day, we are saying, please handle the beef meat well, process it safely, and give it to the consumer when it is in a healthy status. So it is basically safe and hygienically processed beef meat value-added products. But we are not stopping at beef meat. We are also looking at the byproducts, because from a cow you get quite a number of products, including the blood. So our project is looking at both the beef meat, then there are the cow horns. By cow horns I mean amayembe, as known in local language, and besides the horns, we are also looking at the bones. So with horns and bones, we are teaching the youth, or we are equipping the youth skills in making the various craft products like these ones. And at the end of the day, ultimately, these are contributing to the overall objective of the project, the MOBIP project, whereby our processing should be environmentally sustainable in terms of the horn which would have been thrown into the environment is handled properly, or the bones which would have been thrown into the environment to contaminate the environment are processed further to give products which can bring in income to both the youth and women. So WOBIF is both beef meat and beef byproducts. I am greatly challenged. You mentioned three important aspects. You talked about the processing, you talked about the storage, and then of course the final production. Of course, ladies and gentlemen, I know we sometimes make so many mistakes when it comes to this project of the meat product. There are so many mistakes that many Ugandans do out there. Let me present to you this video of how some of us are greatly challenged by the way we handle the meat production. And after this, I'll be returning in our second segment of discussion. Well, it's a pleasure and thank you for joining us once again. My name is Fred Makubia. We're still making sense of the WOBIF project. Of course, we know it's one of the projects that Uganda Small Scale Industries Association has invested a lot of money and time to see to it that they help Ugandans who are engaged in this kind of project. I want to remind us that the Uganda Small Scale Industries Association is determined
to help all the small-scale industries in Uganda, both those that have formalized and those that haven't formalized, to go through the right processes, qualify for the markets out there, and become better in their business. Of course, their location is known by everybody. Come to Woma Showgrounds. Of course, you'll be able to get this service. I also want to remind you that this project is sponsored by the European Union, of course, not forgetting the ministry in Uganda, which is responsible for agriculture, animal industries and fisheries, and also not forgetting the URI. I am joined once again by Mr. Edward Sekaiba. He's in charge of coordinating and evaluating all projects here at the Uganda Small Scale Industries Association. Mr. Edward, there are so many mistakes that Ugandans do out there. Of course, we have seen this video. Help us understand what are more other mistakes that people do in regard to, first of all, meat processing, meat storage, and any other mistakes that you think Ugandans do. Okay, thank you, Fred. Now, there are quite a number of issues which are overlooked, but they are very critical in ensuring food safety. The Ministry of Agriculture is emphasizing food safety, and as UZIA, we are taking it seriously when we are both educating the beneficiaries of the project, but again we are also conscious that even consumers make those mistakes, like the one which has been shown in the video. Now I will start by looking at ourselves, starting with the meat processors. You see, we did a study prior to in the initial stages of starting this project. We did a study by interviewing various consumers of beef meat in the 4 districts where the project is operating. That is in Mbarara, in Kampala, in Wachiso and Wero. And we were asking them simple questions, both the ones in the beef meat processing and even the consumers. Now, for example, we would ask a consumer, a meat processor, can you handle meat when you have a small cut or an abrasion, kawundu katono? They will say, as long as I put a plaster, there is no problem. That's what I'm also thinking. But that is a mistake. Sure. It's a huge mistake. There is what we call contamination when you are handling beef meat. You might assume that if I put a plaster, I am well protected, so there is no way I can contaminate the meat. This is blood, but also this is blood. Yeah, you are right. But again, one thing you have to know that that is the animal blood, that is human blood, and when a wound, however small it is exposed to bacteria or to exposed in the air, it gets contaminated. It's all blood. It's all blood, yes. But there's what we call cross contamination. And that is where we get so many small illnesses which you might overlook, but they have a big impact, a huge impact on the health of Ugandans. They are small bacterial diseases like the E. coli or the salmonella. These ones affect beef meat in addition to other products, and they can affect even the whole family if a consumer picks this contaminated meat from the butcher and takes it back home. And that's why in some of those advanced economies, their systems are so strong, they have what they call product recalls. The moment someone registers a contamination or a small illness from a product which is bought from maybe a processor or a beef meat processor, the whole batch is recalled. So that is how cautious they are when it comes to food safety. So the consumer has to be very careful on how they handle meat. If you go to the supermarket and you are buying your meat products alongside maybe other vegetables, you should be cautious on how you handle the packaging. For example, you should buy your meat products last as you're about to leave the supermarket, and not pick it first and put it in the basket and then continue on maybe shopping other products, because the moment it stays in the basket, it starts thawing and releasing those fluids, and then there it increases the exposure to contamination. So these are some of the tricks which consumers should be aware of. Even processors, putting on a headgear is very important, because anything that comes from a hair and falls on the meat is a contamination. So there are so many things which both the processors, that our colleagues who are handling butchers, and even the consumers should be aware in terms of food safety.
Okay. So talk about the storage. Some of us buy meat which is already processed, either in a restaurant or in a supermarket. Yes, talk about that sort of meat. Yeah, that kind of meat is healthy, but it is as healthy as far as how you handle it, right from the supermarket. Because when you found it in the supermarket, it was being kept in a refrigerator or a freezer at a certain temperature. That's why, like I said before, how you handle, how you procure the beef product from the supermarket matters. It is better you pack it last, then when you reach home, immediately put it in the freezer. And there are certain temperature ranges which are considered normal or for you to on how to handle the beef. I think this schedule I'll share it with Smart TV, and maybe you'll share it with the consumers out there. We picked these temperature ranges from the Canadian website on food safety, and we believe these are standard temperatures which can be applied everywhere. So the temperature range within your freezer or your refrigerator is very key. Even how you pack or how you store your frozen meat within the freezer is very important. If you put it on the upper chambers, there's a way, in case, for example, electricity goes out, that leaking liquid that comes down and lands on your meat is also some form of contamination. So how you store your meat in your freezer matters. The temperature at which you store the meat in the freezer also matters. Even how you buy your meat from the butcher. Because one of the questions we asked our consumers in Mbarara, I think in Luero, is with them, they wouldn't mind having the meat left open. Because the kawo, the scent the odor remains still fresh. So leaving the meat exposed also exposes the meat to contamination. So packaging matters. Storage matters in the freezer. So those are some of the tricks which Uzi has learned from our colleagues in UNBS and URI on how we should be storing and handling the beef meat products. You see, it's rare to find a man speaking about meat with passion. I don't know where the passion is derived, but let's now speak statistics, because I know this is not a new project. It's a project that has been there for some time. Now let's speak statistics so that we can bring our viewers on board. Let's speak statistics regarding consumption. Okay, thank you, Fred. Now, as part of this project, one of the key results was understanding the consumption patterns, the current consumption patterns of beef meat in the four districts rather. So, and why we did this study is because as part of sustainability or sustainability of the project after it has ended, we are supposed to support our women and youth in running their enterprises, and how they are going to run them will be based on the principles of hygiene and safety and being conscious of the consumer, what the consumer wants out there. So we did a study in the 4 districts, and we discovered quite some interesting statistics or information. For example, that in Kampala, we found that on average there are around 3 persons per household. There could be 4, but on average there are around 3 persons, and about 98.8% of them consume beef meat once or 2 times a week, and about the average number of consumption, beef meat consumption per capita stood at 1.6 kilograms per week. So additionally, when we did some other, now this one translates to around 28.94 kilograms of beef meat consumed per year. Then another interesting statistics regarding the products, their knowledge in terms of the kind of products which they consume. We found that most of the urban dwellers are knowledgeable about the beef meat products, specifically smoked or grilled sausages. Then they are also knowledgeable and even consume minced meat and even these other cooked cured products. And another 4th element or another 4th type of product which they are aware of are the special cuts. Now that was in Kampala.
So there was a conclusion which was drawn with regarding Kampala district. One of them is, of course, the market is there in terms of consumption of beef meat. They have a greater preference from roasted or grilled meat, minced meat, and cooked products. Then we also had another dimension on looking at what influences their habit towards this kind of consumption, or generally the consumption patterns of beef meat. And one of the biggest fears was the hygiene and safety and handling of the beef meat. So they were cautious of that. I am buying meat, but how safe or how hygienic is that butcherman? So that was the Kampala. Of course, maybe one other factor which they were least worried about was gaining weight. With them, it was not a big factor. So when we went to Luwero, we found that on average in Luwero, the average household has around 4 persons, and they consume meat. Now, when I say meat, I mean all types of meat. That is chicken, that is beef meat. Around 99% of the household consume meat 1 or 2 times a week. But out of those 99.6, around 98.4 consume beef meat about 1 to 2 times a week. Okay. That was Luwero. So another interesting statistics regarding consumption there was the per capita consumption per week. On average, we found out that around each person consumes 1.24 kilograms of beef meat, this one translates to around 17.01 kilograms per year. About their knowledge regarding the various beef meat products and whether they are consuming them, we found that our colleagues in Luwero are knowledgeable and also consume sausages. They consume minced meat, and they even buy raw sausages and take them home to consume. Okay. So regarding skills of processing meat, they were good in smoking, grilling sausages. They had some skills in processing or cooking minced meat, and even roasting or grilling meat, the nyama choma. Okay. So that is Luwero. And they had the factors affecting their consumption patterns. One of the least factor was the fear to gain weight, and another thing they pointed out was the retail price of meat. The retail price of meat determines their consumption levels. The higher the price, they shy away from buying, but the lower the price, they would then be willing to consume meat. So our conclusion for Luwero was that most of the consumers in Luwero demonstrated great preference for minced meat, for cooked and raw sausages, and of course the influencing factors were the retail price, and the gaining weight was not so much of an issue. But as Luwero, they also pointed out the issue of animal disease. Like for example, the current foot and mouth diseases, they are wary of it, and they would be hesitant to take meat, or when they hear that there is an incident of animal disease that is going on in the district. So another district is in Mbarara, the land of milk, and that is one of the districts which falls within the cattle corridor. They are the ones who give us most of the cattle in Uganda. So with them, the average household number is there are 4 persons on average in a house. Okay. And as the people from Mbarara, their consumption is that on an annual basis, they consume around 15 kilograms of meat. And when it comes to their knowledge and consumption levels, the knowledge of beef meat products, they are knowledgeable about special cuts. They are knowledgeable about sausages, cooked sausages, and minced meat. So that is the preference and the consumption patterns in Mbarara. So when it comes to factors influencing their consumption patterns right now, they say that animal diseases, prevalence of animal diseases like foot and mouth diseases, determines how much they would consume. Okay. So in case there's a disease that is currently now as it is in Uganda, their consumption goes down
because they are conscious about the diseases. Then another part is another issue that influences is there is the cost, the retail price of beef meat at the butcher. The higher the price, with them they kind of shy away from consumption. Then another least factor that would worry them is gaining weight. With them, that is not an issue. Of course, that would worry anyone. So with them, they say with us there is a big factor. So we concluded that our colleagues from Mbarara, they have a great preference for minced meat. They have great preference for sausages and special cuts. And factors are diseases and the retail price. So finally, Wachiso here, the average household has around 3.5 persons, so we can say 3 persons. And the consumption there is 97% of the colleagues in the urban centers of Wachiso consume meat in general, and out of those, 91% of them consume beef meat specifically. That is 1 to 2 times a week. And then annually they consume around 24.87 kilograms of beef meat. So regarding their knowledge, they have good knowledge of special cuts. I think later on I'll tell you about the special cuts, what we mean by special cuts. Then we have grilled sausages. I think that is very visible. We see so many of our youth along the roadside with the grilling muchomo machines, giving our colleagues both the grilled muchomo and the grilled sausages. So that consumption, that market is there for anyone engaged in beef meat processing. So also the colleagues in Wachiso fear weight gain. Then another area is hygiene and safety. They say the hygiene and safety and handling of the beef meat at the butcher, or even right from the abattoir, determines how they feel towards consuming the beef meat. So from Wachiso, that 4th district, we conclude that most of our consumers demonstrate great preference for special cuts, for minced meat, for sausages, both cooked and raw. And the factors which influence their consumption are the butcher's hygiene, safety, and handling, and the least factor is gain weight. So those are the statistics which we conducted, and we hope to conduct an inline survey and see whether there has been any kind of change in terms of consumption levels or preference or knowledge regarding the various beef meat products which we have introduced in the market. Thank you. In terms of duration, is this statistics current or? Yeah, we did this survey in over a period of 3 months, January till March 2020, just before COVID came in. So we deployed our youth in the 4 districts, in Kampala, in Luwero, in Wachiso, and in Mbarara. And the results are based on a confidence level of 95%. We interviewed over 3,000 respondents, an average of around between 800 and 900 respondents per each of the districts. So the statistics are very recent, and they are basically reflecting the current level of patterns in the 4 districts. Well, of course, you can't speak about research and you don't talk about URI as one of the organizations that we all know that is interested in this. Let's talk now about the contribution URI has made to this 4Beef project. Yeah, there is any. Yeah, there is a very huge contribution, and as you see, that's why we were strategic in partnering with URI in this call for proposals. URI is a powerhouse in terms of giving out knowledge, giving out skills for anyone interested in value addition or engaging industrialization agenda of Uganda. So in this project, URI, they have some good experts. There is a lady called Aida. Unfortunately, she left URI. She joined another organization. There's a powerful team there headed by the Professor Kwesiga. There is Aida who left. There is Bethwell Mubende. There is Lincoln. And there are also other colleagues who are handling the hygiene and safety, which is very crucial.
Which we'll actually talk about. Yeah, hygiene and safety. A team of 3, a lady and 2 gentlemen, who are part of the team, the URI team. So they came into under 2 dimensions. One of them is giving or creating awareness, the initial awareness to our members regarding beef meat handling, beef meat hygiene, beef meat and safety. And by the way, we partnered with URI and UNBS, a lady called Rehema Meme. She's under the food safety department. Under that is Hakim. Hakim is the head of the department. So the team from UNBS and the team from URI came together, developed a good curriculum, which they dispensed to our members. It was both theoretical and practical. They gave them very critical knowledge on how to handle a beef meat processing facility in terms of layout, in terms of how you dress, giving them knowledge on the various standards under UNBS, the good manufacturing practices. There's what we call HACCP, hazard analysis and critical point, then the good hygiene practices, the SSOP. So our members were given that good information, initial foundational information. Then the other technical hands-on team, that is the Bethel Mubende, Aida, and the Lincoln, they gave them the various keys that give birth to around 17 different beef meat value-added products. So URI was very fundamental in our project. So the contribution is very, very huge. Time seems not to be our friend, Mr. Sekaiba. Now let's talk about the processing. You know, we have great fears as people who consume meat that the processes that meat goes through is definitely a worry to many of us. Okay. Yes, I don't know as an expert what you have to say about this. No, I'm not exactly an expert in the process, but we learn some of these things and we interact with our colleagues in URI and in UNBS. There are quite a number of products which Ugandans must be aware of, which are made through different processes or different techniques. And under this project, we have learned around 17 processes which give birth to various kind of products. I think I'll give you a list of the various products and even some images which we'll share with our colleagues. From sausages, they are both coarse and emulsified. Now those are different types of sausages which are made differently. Then there is minced meat, or others call it ground meat. There is meatloaf, there is meat ham, there is kebab, we can make sambusas. So from the fresh meat, by adding value whereby you can get a longer shelf life through maybe adding ingredients or processing it further. They are what we call meat preparations. Whereby you process meat up to a certain level. Some others call it RTE, ready to eat, which you can put in a fridge, you pull out and you just maybe process like sausages. So all those processes are there, but the most important thing around those products is how they are processed, that is hygienically, and how they are stored. And maybe what we need to tell our members is creating awareness about all these products made from Ugandan beef. Then another very crucial product, our value-added product, are the special cuts. Others call them primal cuts, depending from where you are looking at it, the Americans or the British. So these ones are over 50. So from one cow, there are around 9 major parts. We have what we call the chuck, we have what we call the rib, we have what we call the short plate, we have what we call the brisket, wanonga kafumito, then we have what we call the shank, we have what we call the flank, we have what we call the loin, the sirloin, and the round. The round is here near the hind legs. So from all these 9 major parts, primal cuts, we have other small products which are close to 54. So these are what we want our members or our consumers in Uganda, in the urban centers, to be focusing on. And we also urge all our colleagues in the beef meat processing industry, that is our butchers,
to adopt this kind of skills, of knowledge regarding the special cuts. You can imagine the current practice right now is when they slaughter the carcass and they fabricate it into special different cuts, special different parts. What we are currently doing is when you go to the butcher, you just specify that njagala kilo emu ey'ennyama. Oba I want it from the kafumito, oba ekigere, oba embirizi. Now, and the price is uniform. And that is where maybe our colleagues in business are losing out. Okay. Because if you look at special cuts, like our colleagues who are in like the fresh cuts, who are engaged in value addition, you can get up to 3 times more the current price you are using to sell your product. If the average price is 12,000, you might find that apart from a loin or a sirloin, they are what we call like a brisket and a shank. These ones have different prices, and you can grade them different. But of course, that one is targeting the premium market, the high-end market. Okay. But from the average Ugandan for Wetugwa, of course, would maintain that kind of the traditional way of doing things. But most important, what Uzia would like us to emphasize is the hygiene and even the processing. You know, currently now we are using the jambia, the machete, and it is not that healthy. It is not. It is not healthy at all, because. So what should we use? They are special. As we plan to probably close this. Yes. Yeah, there are special saws which are used, and we used to use them in Uganda in the 1960s in cutting the beef meat. These ones are very affordable instead of using the machete, because you take now with the machete you take the meat home. It has small pieces of bone which are harmful to the health. So we are promoting the uptake of wood processing techniques using the modern equipment which are made from food grade equipment. That is very important for the final consumer. Mr. Kuseka, your time seems to be in 1 or 2 minutes. Do you have successful stories and your final parting shots, both to the business community and the members of Uganda Small Scale Industries Association? Yeah, one obvious success story is Justine, whom I'm sure you will show a clip. Then we have, under this project, we have a gentleman who was once a worker in a processing plant. After we trained him, he went solo. He invested his little savings. He bought freezers. He bought a motorbike whereby he's processing his minced meat, packaging it, and putting it out there in the market. So as also Uzia, through this European Union contribution and the government of Uganda together with our contribution, we are importing a set of machines, food grade machines. We are going to set up 2 facilities, one in Wachiso and one in Mbarara. The one in Mbarara to serve the market there, the one in Wachiso to serve both Kampala and the Luwero market. And we are going to support these enterprises to continue taking up good practices in food safety and hygiene, and even creating awareness among our consumers. But most important is I'm urging our colleagues in processing, that is my colleagues in Kabuta. Kabuta is Kampala Butcher Traders Association. We come together as processors. All processors, all people who engage in beef meat value addition, we come together as one voice. Then we promote the uptake of good practices in beef meat processing. Okay. So that at the end of the day, we build a good name in terms of the kind of meat we produce in the local market, and then from there we can penetrate the regional market in East Africa, then hopefully the high-end market in the European Union and maybe other countries. So coming together as processors is key. Then the consumers, to emphasize that they should be cautious of their health as much as possible, to move towards consuming hygienically processed and produced meat. Then they should be looking forward for Zia, that is coming up with our own brand of beef meat products when we start running the facilities, made in Uganda, processed in Uganda, and of course consumed in Uganda. We'll be giving them updates on that facility when it comes up for running. Thank you. Mr. Edward, thank you so much. And of course, to you, our dear viewer, thank you for being one part of this discussion. Of course, I have always said, if you want to be an expert in anything, you look for experts who are specified in that kind of business. Of course,
This program is or has been sponsored by the Uganda Small Scale Industries Association, of course, not forgetting the European Union, and as well not forgetting the Ministry of MAIF, which is the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. And of course, Mwina Abandi Agadde Okubera part and parcel of Vuzia as an organization. Of course, they are located here at Uma Showgrounds. If you want to formalize your business, if you want to develop your business, if you want advocacy, if you want to transform your business from one level to the other, the best place to be is not elsewhere, but being in the office of the Uganda Small Scale Industries Association. My name is Fred Makuya. Smart 24, driving business. Smart 24, driving business. Sekikubo magambo mbeera ntinda munsimbi ziwuume guno omulimu ngumazeemu ebbanga emyaka nga 10 natundako mugundi mu mabanka mu Centenary mu Barclays mu Standard Chartered yonna nalinga nkolayo ne ku Lumu Street nga yonna nkolayo ne ku William nga ntundayo sumbuusa. Omulimu gunfunye ampeereddemuko abaana, mulimu n'abaana abayigidde ku bino emirimu, mpeera amagezi n'abantu abalala bonna basobola okuyiga bayigira mu guno omulimu. Sumbuusa ez'ennyama, nkola esumbuusa ez'ennyama mu kawo, nkola ez'akawo, nkola ezirimu kamulali, nyama kamulali, nkola eza mixed grill, nyama mu kawo nga mulimu kamulali, nenkola n'ennyama mu kawo nga temuli kamulali, nenkola n'obumonde mu kawo, nenkola n'ez'omuceere, nenkola ne donuts, nenkola n'ez'ennyama, nyama nga mulimu kamulali. Kati wano ngenda kutabula donut ze ngenda okutabula kati
zino kati ngenda kutabula donut. Kati wano ngenda kutabula donut. Donut nga nkola sumbusa enkola za bika bingi, nkola ez'embaga, eza pati, zonna sumbusa nzikola. Okuka essaawa 10 nentandika okukola. Bugenda okutuuka ku makya nga nkoze eki, ng'ebisinga obungi mbikoze eki, mbimaze nkozesa pembe nenkozesa n'azaamu, yonna ngikozesa. Sumbusa nnyingi, nkola sumbusa ezisukka mu 5 zenkola. Kati wano nkola donuts zenkola kati. Donuts zenkola wano. Nkola donuts. Donut nkozesa pembe gyenkozesa. Naye ntabula blue band, entabula ne baking, entabula ne sukaali, n'embigatta. Ebipimo wano kati ka baking ka blue band kozesa kali akatono. Eno pakiti eriemu, eno pakiti ya donut, pakiti y'engano eriemu, nteekamu sukaali, nteekamu kwota, bwenteekamu nteekamu ne ka blue band kali akatono, kasembayo okubeera akatono, nteekamu. Kati awo nentabula nenteekamu ebikopo 3 ebya tampeko, ebibeera bisatu ebibeera nga bya tampeko bwebityo. Kathini oluvannyuma nengiwumuza, wengiwumuza awo oluvannyuma nendyoka ngikubanga bwembadde mbalagidde engeri gyengikubyemu. Kati wano nsala, bwemala okusala then oluvannyuma nteekemu eccupa eno. Omugaso gw'eccupa gwa kufumitamu esobole okubeeramu obutuli, ekirala butuli. Kati wano mba nkola donut, muno muzivaamu donut nga 35 gyandibadde ng'emitwalo nga 2 esente ezigulu. Okufuna okusongozebwa ngano okuba kati ngula ki ngano ntono gyengula, so zandibadde mbeera n'engano nga nnyingi, oba bwembeera n'ebintu nga bingi, obuzibu mbusiŋŋaana mu kugula bintu nga ngula mu bisitolomenti, so nga ate nandibadde ngula ebintu bingi. Capital ye mutono, siina capital bulungi. Nfuna capital nga wa miliyoni nga 2 awo mba maze kuba stocking ebintu byange, nembeera nga nkolaki nkola ebintu byange sibonaabonana byakugulaagula. Stocking nga bwenteeka wali nage n'ebikapu byenpakingamu. Mu 1997 ebiseera ebyo engano yali ku siringi 7 kwe twava ku 5 nedda ku 7. Ennyama twali tugigula sente ntono, zaalinga oba 15 kilo, naye kakati eri mu mutwalo nga 1.5 kilo. Era twakozesanga azaamu, azaamu gye twakozesanga. Pembe yali tannaba kujja bulungi, twali tukozesa azaamu pembe, then oluvannyuma pembe n'alyoka ayingirawo. Nalinga ngenda ku dduuka, twagendanga mu kikuubo ne tugulanga ebintu ne tutambulanga ne tugenda ne tubigulayo ne tubireeta. By then nali mbeera Busega. Baali bankozesa bukozesa. Baali bankozesa bukozesa. Muzeeyi bambi n'okufa yafa yalinga yanjigiriza ebintu bino. Muzeeyi Saalongo yanjigiriza.
just mbadde nzieko wansi nga engeri embadde mbireeta ate oteekamu nga mweyawulako 2,000 nga mu 10 awo nemweyawulako nentandika okukola ebyange nga naye takyasobola nga naye amaanyi gamuwedde nze netandika okukola ebintu byange guno guweereddemu abaana ne basoma n'okutulabirira okulya n'okubeerawo mu mulimu guno gutuyambye n'okupangisaako ennyumba nensasula enju nensobola okubeera. Okusomooza okuliwo nti osiike okola ebintu byo n'obitwala naye mubeeramu abantu n'atakuwa ssente omu n'akuwa omulala n'otaddamu mulaba okusomooza kwokka kwe tufunyeemu. Omulala n'agamba naawe oseera nnyo bwakiri nsaliraako nguza 4,000 ate ng'ozitunda 3,000 ate ng'olina okuggyayo ssente esobola okusasula ebintu ate naawe osigazeeko akasente konaakolaki konoolyako. Beeyi y'ebintu ennaku zino ebintu babiseera kuba kati ne butta yalinnye. Akadomola ke twagulanga $2.2 kati tukagulira $3.8 akadomola akatono. Ekidomola kati kiri ku $14,600. Covid bakasoma bakendeera era nentandika okutundawo ebintu bitonotono kufunawo just busente bwakulya buli era bwe twakufunayo n'ofunayo 5,000 oba omutwalo n'ojja n'okomawo awaka n'olya ezo ze muba mufunyeewo. Obubaka bwempa abatayagala kukola bannaye mwongere mufune amaanyi agasobola okukola kubanga ataakolenga n'okulya taakolenga ki taalyenga. Obubaka bwempa amaanyi nti abadde alina okuyiga ayige bannange tusobole okufuna omuntu asobole okufuna akantu kaalya. Ogwo nagwo omulimu si mubi kasita obeera ng'oguggyemu ak'okulya. Gavumenti etukwatireko naffe tusobole okuyimuka n'abalala bayimuke balabire ku nzi kyebakoze kuba tusobole okusingawo ate weba etukwatiddeko. Kati njala emirimu gyonna ngikola, ez'embaga nzikola, eza pate nzikola. Mbadde ntwala n'amagundi amabanka gonna nalinga nga twalamu Centenary, Barclays, Standard Chartered bonna bammanyi. Kati ntwala ne Quadway, ntwala Sumbusa, ntwala ne maduuka mu Arcade zonna nzitwalamu ndintinda oba neetaaga ndintinda mu nsimbi ziwoome. Baagala okuyiga nsomeseza ddala osobola okuyiga omulimu guno ogwange gwenkola kuba naawe osobola okubeera ow'amaanyi. Kati okuyiga ojja ne tutegeeragana nendaba akasente ke nsobola okuggyako akatonotono akatali kangi akayinza okulemesa nsobola okujja nenkuggyako kenkuggyeko naye ate tekitwala na bbanga ddene kubanga omuntu akwata kimwetaagisa ennaku nga 3 zokka aba amaze okukwata oba wiiki emu. Kati maze okusiika kati nsimbula ssaawa 2.2 ekinene ennyo ssaawa 3 kati nengenda netandika okutunda ebintu byange. Kati mbitunda mu ntinda mwembitunda kati naye nga luli nabinga mbitwale mu kibuga naye olwokuba kati akatale kasinga mu ntinda kati gyensinga okutundira. Sibula bonna ababadde bandaba bonna abataddeyo omutima nga nkola bonna njagala bayige njagala bakole. Smart 24,
Driving Business. Smart 24 Driving Business. Manya gange nze Kabuguza Kurothum nga nviiridde mu Lufla Women's Group nga tukwasaganya ebyemikono, okulunda ne bakery n'okufumba ku mikolo. Eri mu myaka 6 apparently. Naye nga ffe tujja tujoininga bwe batyo. Ekirowoozo ky'okutandika Lufla Women's Group kyayita through our head chairperson yakitandikawo ng'ayagala okuyamba emiti emito n'abakyala abatudde waka abatalina bye bakola. Mu kyo ng'ayita mu byemikono, mu kufumba n'ebirala okulonda. Ne tutandika kati nga buli omu akola ekyo kyayinamu obuki obukugu obumanyirivu. Bwe tutandika bali 20 naye kigenze kikula ne kituuka kati wekyogerera kiri mu 30+. Omuntu ayagala okwegatako okubeera member akola ebintu bisatu wammanga. Ekisooka aleeta ID, ekyokubiri n'asasula membership fee, ekyokusatu ne bamuwa t-shirt. Membership fee ya $200. Olunaku olwaleero tubadde tuli mu kubekinga cakes oba okufumba cake nga mukyo tuyinamu kati mu group eyo twetematemamu ebibinja. Buli kibinja kirina kye kikwasaganya. Waliwo ekibinja nga kiruka, wabeerawo ekibinja nga kifumba, ne wabeerawo abakyala abakulukulu nga bo batambula mu kufumba ne catering ku mikolo. Ekityo abalala ne babeera balunzi ba nkoko. Kati leero tuli mu kubekinga cakes. Tubekinga bu queen cakes ne tubekinga ne cakes ennene. Olw'okuba leero tewabaddewo cakes nnene zibadde ziweddewo, kati tuli ku buno obutini. Bwe tufuna orders ku maduuka ag'enjawulo ababa babwagadde bukeeke nga tuba supplyinga nga tubukola nga tubaweerezaako. Kati naffe ffennyini twatandikawo akaduuka akaffe we tuteeka ebimu ku bintu byaffe bye tukola mu grow. Capital simumanyi bulungi naye nga kyensuubira teyali mungiko cause abantu babajjanga waka, abantu abali tebakola. Capital eyatandika yali wa $50,000 era ng'ava mu eyo membership fee gye bakola gye baleeta bamemba nga wakugula materials ezikola cakes n'ezikola crafts. Twatandika naye ebisigadde tugenze tubyongeramu okusinziira ku biki bye tukola ne tutunda ne tujjako ka profit ne tusigazaawo akongera okugula ebintu ebirala. Bwe tuba tutandika keeki ezo za njawulo. Tuyina ebika bya keeke bingi naye kati zino keeke ze bayita queen cakes oba bukeeke obusookerwako. Kati bukeeke buno obusookerwako
bwe tuba tugenda okubukola tufuna materials nga tufuna engano, that is wheat, ne tufuna margarine yabeera nga blue band oba omuzigo, ne tufuna sugar sukaali, ne tufuna baking powder ekizimbulukusa, ne tufuna ebyo byebimu ku bye tukozesa, ne tutandika process okumixinga okubakinga. Kati bwe tuba tumaliriza eyo process ey'okubeera nga tugatagatta ebirungo ebyo bikole kiri ekigenda ofuuka ki cake, nga tufuna emikebe gyaffe mwe tuteeka. Emikebe egyo tugisiiga bulungi nnyo, ne tufuna essigiri yaffe kuba tukyali ku local means, tetunafuna bintu biri high. Kati ne tufuna essigiri yaffe ne tuteekako amanda, ne tufuna esepiki yaffe. Kati esepiki tebeera empty, bw'ebeera empty tesobola kufumba bino bintu. Ate era tebeeramu bintu ng'amazzi koze era nago tegasobola kukola ki kufumba, gaba gajja kwemixinga mu biri bye tukola ki bye tufumba. Tukozesa ekintu nga kiri solid, kale nga kiri oba azenne buwungawunga bwe kityo kye tukozesa, ne tuteekamu ne tulaba ekiri better okukozesa ekisobola okuholdinga that heat musenyu. Kati ne tukozesa omusenyu ne tuguteekamu muki musepiki, ne tuguhiitingako first okusobola okuteekamu ebintu byaffe bino nga tebyonooneka ku ntandikwa. Kati bwe guhiitinga ne tuteekamu obukebe bwaffe obwo bwe tukoze eki bwe tutaddemu cakes, bwe tutaddemu oba ensaano eri gye twamixinze ne tubuteekamu. Bwe tubusaamu ne tubuteekako ne tubuwa time busooke buzimbulukuke buveeyo wansi. Bwe bumala okuzimbuluka okukola ekyo kye twetaaga nga tuteekayo n'omuliro waggulu ku bwo, nga tulaba nti butukaganye n'omutindo ogwo oguli ku market wide okubeera nga buteekebwa ku maki ku maduuka. Kati cake nga yo mu lulimi olulala abala baguyita omugaati omuki omuzungu, tegusobola kukola ekyo kigufuula mugaati muzungu ate muli kizimbulukusa. Olina okuteekamu ku kizimbulukusa akatono nekisobola okuzimba okweta okukola ekyo ekirungi. Tusiteekamu ne ku buwoowoowoowo okuwoomesa. Kati waliwo enkola ennyangu eri loko, osobola okukwata tampeko, ekikopo kyaffe ekiri tampeko eweyinga like yiyo tugirinawo ekola jimpe this one, kino ekikopo. Kati kino ekikopo kyenkanankana, kino kiri 500 grams. Kakati bwe mba ngenda kukola engano eri mu kikopo kino eyenkanankana grams zino nga kwempimira engano ya kino ekikopo kwembalansingira ne margarine wange gwe ngenda okukozesa, naye level y'ekikopo kino si ye margarine gwe nkozesa. Bwe mba nkozesa kino ekikopo ky'engano, though kino ekikopo kiri ku ngano, engano eweyinga lesser than margarine. Kati mba nyina okukola ebikopo nga 3 ebya kino okutuukagana n'ekyo kye neetaaga okukola. Ne nkola ebikopo 3 ebya margarine, ebya wheat, eby'engano, ebikopo 3, ne nteekamu margarine ekikopo kino kimu, ne nteekamu amagi 10, ne nteekamu sukaali era ekikopo kino kimu, cause kino sukaali ali heavier than wheat. Ne nteekamu ne sukaali ekikopo kimu, nendeeta ne mixes zange endala zemba njagala okwongeramu oba flavors oba kiki ekirala. Kati ebyo bye bitandika. Omulimu guno ogw'oku baking cakes gusinzira katale ke tulina ne season ndoza ke katale oba bye bimu simanyi. Kati ekyo wabeerawo season nga tezitambula nnyo, ne wabeerawo season nga zitambula nnyo, naye buno obutini bo tebuyina season, bo bubeera ku daily market. Bo kasita buggwayo ku dduuka we tubutundira nga tukola obulala. Tekitutwalira nti oba buweddewo mu lunaku oba buweddewo mu wiiki oba buweddewo butya. Bo as long as bukoze eki buweddewo, n'ababu ordaringa bwe baba ba ordarinze oba nga abakyayina bwe bityo, bo tubukola okusinzira bwe bityo. Naye ziri ennene tuzikola occasionally. Bwe tuba tufunye orders lwe tuzikola. Tuteekako ku dduuka
okudemonstrating abantu okulaba nti tubikola tuteekawo ko samples like 2 kati abantu kwe basinzira okuodalinga ze tofolomya kati ku basis ze tukolerako buli lwe tuba tukoze tukola dozens nga 10 bwe tutyo kati kyeyongerako okusinziira ku bwetaavu keno omuntu ng'aza ogigula ebeera ya 10 ku dduuka naye bwe tuba tutundira mu dazini eba ya 7 manya ng'eba ya 8 mu dazini buli keeki tuba tugimuweeredde ku 8 bwekyo tusiba mu dozens mu kaveera tusiba mu dozens tutandikira ku mutwalo ogumu kitundu kakeeka akasookerwako unfortunately tetusobodde kaleeta gye kali ku dduuka kati like this kano kakola keeke ey' 15 ne tugi icinga bulungi ne tuuka ku mutindo kati kano kakola yagumu kitundu okebiri tulinawo n'eminene mpe giri eminene kwata guno tugupricing okusinziira ku kiki kye tugenda okukoleramu kuba tukola different types of cakes tukolayo cakes ezili soft then ne tukolayo cakes ezitali soft kati kisinziira ku kika kya cake gye tugenda okukola nyinza omulalo gumu guzanga guli ku mitwalo 5 ate omulala n'agutwala ku mitwalo 10 kisinziira ku kiki kyakoze eki kyatutte kati kino kitabo bana aba graduation kati byo tubikolera muno ebya graduation kati omuntu order ja orderlinze oba ja pricinze bwagamba nti njagala kitabo we go for this bwagamba njagala ki ordinary shape nga tunoonyamu ezo shapes like round mutima ka square bwe bityo ne sente zakoze eki zakugambye ajja nagamba njagala yesatu no choosing according to sente zakoze eki zakugambye bwe bityo zidiffaringa ku gundi kideke prices zidiffaringa nga bwolaba nti kino eno eri easier to make than this bwe mba nkola kino obwangu bwenkozesa ku kino si bwenkozesa ne ku kino n'ekyokubiri ono omunenemu ku ono quantity egenda muno nyingi kwegenda muno bibiri byanjawulo manya agange nze Susan Nakayiza nze chairperson Katogo zone ku kyalo kino kwe tuli era nze chairperson wa Kyosimbo Nanya group nga tukola amanda ga kasasiro tulwanyisa obutonde bw'ensi nga tukozesa kya tumuyita kasasiro tukozesa kasasiro yenna ngo tukozesa ne tukola mugana amanda era gatukoledde tusomesa abakyala group yaffe tusomesa abakyala ekintu kino bakyagadde nnyo era kibasanyusizza kubanga bayiza okusevinga esente ze basevinga amanda gano gaaka gamala kusigirya essaawa 4 obanga ogataddeko tukozesa kasasiro nga tulwanyisa obutonde bw'ensi tetwagala kuddayo bantu kutema miti nga twagala abantu bamanye amanda ga kasasiro gano nga galina omugaso ne kasasiro okumanya nti alina omugaso era gwe tukolamu gano amanda nga twatandika abakyala twali abakyala 5 ne tugenda ne tusoma eyenansana ne tujja ne tusomesa abakyala era abakyala eno Paris yonna tugenda tugisomesa era olwaleero tubadde mu zone ya St Francis nga tusomesa abakyala okukola amanda ga kasasiro era pipa yaffe lwakuba temugirabyewo wano twagitutte mu St Francis nga tubayigiriza engeri gy'olina okuwokya kasasiro okusobola okumukolamu amanda tenyente kasasiro bwe tukola ne tumwokya ne tutabula amanda tutabula obuwunga bwa muwogo ne tukwasa ne kasasiro obuwunga bwa muwogo buno yenkwaso ekwasa ku kasasiro ku manda gaffe aga kasasiro bizinensi yaffe eno kale bw'obanga ogitandiseewo engeri gye tusomesa abakyala nga yaggwa byekolera bizinensi teyeetaaga nnyo ssente nnyingi naye kati engeri omulimu gye tuguseemu twagala masiini ezo baziseera kyagala nga tukoze eki tukwasaganyizza bulungi ne tufuna ssente kuba masiini esembayo obutono ndowooza egula emitwalo 8 ey'emikisinga ng'ogize kyoyo n'omusa n'omuteekamu n'otabula ne tubeera ne pipa ziri ezookya ezo pipa zigula emitwalo 5 naye ffe tusima ekinnya wansi ne tuteekamu amabaati ne twokyeramu kasasiro waffe nga tetulina pipa
naye bwe tuba tufunye nga tusobola okufuna ssente ezo tusobola okugula epipa ne tuba nga tukozesa ezo. Zino enseene etandika na ssente si nnyingi. Oteekamu bwongo kubanga kasasiro tukuŋŋaanya kasasiro buli nsawo ya kasasiro buli memba asobola okugenda nga mu community tuyisaamu ekizindaalo. Mpozi ekizindaalo kye kirimu ky'essente nnyingi oyinza okigula emitwalo 20 ekyo kye tuyitamu nga tugamba abantu okuba nga bakuŋŋaanya kasasiro. Naye nga ffe kasasiro bammemba bamukuŋŋaanya tugenda okukola amanda gano nga ssente tezigenzeemu nnyingi bwongo bw'oteekamu n'osobola okukuŋŋaanya kasasiro ng'ate obukoowu bwokka challenges kwe kusomesa abantu okumanya nti kasasiro wa mugaso. Mpozi n'enkuba ng'etonnye naye nga ssente entono nnyo ezitandika n'otandika okukola pulojekiti y'amanda eno. Kasasiro yenna asinga tumukozesa okuleka oyo atakola ki avunda gwe tutakozesa naye kasasiro yenna tumukozesa. Mpozi n'obwo obucupa bwo tubutunda ku sikulapu naye ono kasasiro omulala yenna tumukozesa. Tujjamu obwo obuveera tubujjamu tubulondamu ne tumusootinga ne tumujjamu ebyo ng'obuveera obwo obukutiya bwe butyo naye ebirala byonna bipapula saaninko bikuta bya bikajjo bikuta bya kasooli ebyo byonna tubyokya. Emmere evunze eyo emmere yo nga yasigaddewo eyo gye tusootingamu naye nga buli kimu kyonna ebikuta by'obumonde tubikozesa kubanga byo tubyanika ne bikala okuleka ebyo ebikuta bya ffene ebyo bye tujjamu kuba byo bivunda. Buli kasasiro yavunda tumusootingamu ne tumujjamu. Naye omulala yenna asigadde tumukozesa. Kasasiro oyo tumukuŋŋaanya ne tumuleeta ne tumwanika. Ate olina omwanika nga w'omwanika wayonjo tomwanika wansi mu ttaka omwanika ku buveera oba ku matundubaali. Tuba n'amatundubaali bw'oba tolina matundubaali twanika ku buveera obwo nga bw'obulaba bwe twanikako tomwanika mu ttaka kubanga kasasiro olina omukola nga muyonjo. Bw'obikola nga bikyafu amanda ago era gakola ki tegaba magumu. Tetuteekamu ttaka tugattamu bbumba tetuteekamu ttaka lino tuteekamu bbumba ne tumukuŋŋaanya ne tumwanika bw'amala okukala bwe tuba tugenda nga tumwokya bwe tuba tugenda omwokya tumusootinga tujjamu obuveera obucupacupa obwagendeddemu ne tumujjamu nga tubisootinga ebyo tubijjamu bye tutayagala kwokya ne tuteekawo oli omulamu gwe twagala ne tutandika okwokya ne tumussa mu ppipa oba tutadde mu ppipa oba tutadde tusimye ekinnya tutaddemu amabaati ne tumwokya. Bwe tumala okumwokya twokya olunaku lulamba luba lwakwokya olunaku lulamba. Olunaku olwokubiri luba lwakukuŋŋunta kyawaffe oyo nga tumaze okumwokya tumukuŋŋu ne tutandika okupima tupima bbaafu tupima ebbaafu 2 ne tukozesa kiro y'akawunga ka muwogo tuteekamu ebbumba ebikopo 3 ne tutabula amanda ne tukola amanda gaffe. Ebbaafu ezo zivaamu kati agamanda bwe ganaaba gakaze mujja kuvaamu ebbaafu 2 n'ekitundu. Kati ago galaba twakoze ebbaafu 3 tukoze ebbaafu 3 era mujja kuvaamu ebbaafu 3 n'ekitundu buli lyanda. Tupima amanda ago tugapima ku kiro. Tupima kiro erimu amanda 16 15 buli kiro tugitunda nusu 15. Era tugatunda naddala bammemba abo abalunda enkoko abookya enkoko abafumba emmere aba woteeri amanda gabakolera bulungi nnyo. Kiro eno gy'opima eba erimu amanda ameka? Ebeeramu amanda 16 17 bwe gatyo. Bwe tuba nga twakoze manene gabeera 15 bwe tuba nga twakoze matonotono gano bwe gati gaba amanda 16 17 kiro. Amanda gano gatwala bbanga ki omuntu nga gafumbisa okwawukanako n'amanda ga bulijjo? Amanda gano galwako ku ssigiri kyekyawukanako ku manda gano aga bulijjo galwako ku ssigiri gamalako essaawa nga 2 oba 3 nga lyaka
ate ne libeerawo nga lizikidde wayitawo essaawa nga 6 ogenda okutakulamu bwoti mu sigiri nga era eryanda likyalimu likyayaka. Kati amanda gano osobola okugazikiza oba nedda? Tosobola gazikiza ogaleka kubanga oteekako ku sigiri n'oseetinga byonna by'ogenda okufumba. Bw'ogazikiza gaba gasaanawo gonna tegazikizibwa. Bw'ogateekako ku sigiri n'ofumba byonna paka lw'omaliriza okufumba. Kati abantu bemukubiriza okubeera nga bakozesa amanda gano mubasomesa batya okubeera nga bagakozesa naye nga bagakuumira wala kubanga eryanda lyotazikiza bw'oba osembye dikozesa kiro paka ku makya. Era tulina essigiri zaffe ezo oziraba ze tutundira nako nga tulaga abakyala okuba nga baba n'essigiri ezo. Amanda gali bw'ogakuma mu ssigiri omwo terivaamu libeera omwo paka lweyaka sigiri neggwekerera neggwawo naye nga togagjeeko kugazikiza. Eryanda likwatiramu musigiri nga libeera muli tulina n'eryo eddene litwagala okukolera eri honeycomb lyo lituuzaamu olisuulamu ne libeeramu n'olikuma ne lyaka paka lwe liggwako. Kati ngenze nendaba nga mwenna abasinga amanda temwambadde oba gloves oba ki tekirina ngeri gikikosa mu bulamu bwammwe. Kale amasanda ago gatera okutukwata naye kati twagamanyira naye nga gloves zo tubeera nazo naddala wano nga twokya olina okuba ne gloves kuba pipa ziri ziba zookya. Olina okuba nga oyambadde gloves ng'otaddeko n'obuntu ku nnyindo. Nanda bulaleetako ku buntu bwaffe bwe tuteeka ku nnyindo babulabe. Tuteekako ku nnyindo nga twokya era bwe tuba tukuŋŋunta tussaako ku nnyindo ne tuteekako. Obuzibu bwe tusanga mu mulimu gwaffe guno nkuba nabutaba mpozi na ssente zimala kuba kiba twetaaga amatundubaali epipa ezimala ebyuma naddala ebyuma ebyo ebikola kubanga amanda tugakozesa ngalo twagala tufuneyo ebyuma. Bwe buzibu bwaffe bwe tulina n'enkuba naye nga tetulina buzibu bwonna mu manda ago twagamanyira buli bakyalo balaba asobola n'oku. Smart 24, driving business. Smart 24, driving business. Smart means business. Smart 24 TV, driving your businesses, is definitely here to take you through. My name is Joram Paul Sonko. Welcome aboard, welcome aboard, welcome aboard. Smart 24 TV on Twitter, Smart 24 TV on Facebook, Smart 24 TV on Instagram. www.smart24tv is the official website. And you can definitely follow up on all and give us your feedback in regards to the business stories that we definitely drive through as we can get to update you more in that particular regard. Remember, when you send us this feedback, it's to give us more of an approach to how we can definitely get to serve you better, as well as you're benefiting from us. Because remember, as we drive your businesses, we're driving them for your benefit as well. If you're a viewer in the comfort of your living room, you could definitely be in contention with this particular regard on how businesses are being driven and how far they go to all the different service providers. This is to all the service providers, all the business entities out there, the entrepreneurs, the young entrepreneurs, the ones that have been there for quite some time, as well as those key players in the sector, that is the economic sector in Uganda. So clearly, as we drive your businesses,
we want to get feedback, and feedback will definitely get to know us better. If you want to advertise with us, Plot 29A Commercial Ward, Naguru, bring the businesses. Let's advertise with you. All right, looking at some of the stories that have been making ways throughout the day and throughout the 12 hours, we have to look at some of which have actually made headlines across the country. If we had to throw back a little bit and just do reminiscences of how far the government was, we will start with the Chief Justice of Uganda. That is that is Awini Doro, yes, Chief Justice of Uganda, who did call upon the government to clearly come out and give more money, to allocate more funds to the judicial system in Uganda. Apparently, the judicial system did receive more money this particular financial year, which is around 339.1 billion Ugandan shillings, far from the 199 billion Ugandan shillings that they had received in the financial year of 2020 to 2020. That was the financial year of 2019 to 2020. No, 2020 to 2021. Now, the one for 2021 to 2022, so the budget have funds allocated to the judicial system as around 339.1 billion Ugandan shillings. And according to the Chief Justice, these particular funds are limiting their potentials because they do have over 6,000 cases that are involving trillions of Ugandan shillings, and they do need a number of money to invest into these judges, first of all, because they only have 6 judges who are supposed to pull off 6,000 cases. And according to the Chief Justice, they need other 10 judges. But however, there is less limited facilitation to carry out with making sure that they have over 20 judges who can carry out these particular cases. So he used the platform where he had to call out the Ministry of the Ministry of State for Economic Development, the Ministry of Finance and Economic Development. He had to call them out and to actually ask for more funds, because literally, according to him, we all understand how far the judges go to clearing cases and how far these cases sometimes drain not only the judges but the judicial system. Even the people who are actually engaging in the cases, mention about the lawyers that are in there, the victims, and everyone who's engaging in all these cases. A lot is needed out there, and in terms of money, a number of shillings have to be put on board, and a lot of cash has to be laid on board clearly before any case is undertaken, or the case reaches its final stages. So that is why one of the reasons as to why the Chief Justice came out and said, I think the Minister of Finance should allocate some more funds and add more, because in the financial year, as the ministry was reviewing the most active sectors before they can actually allocate the funds, the judiciary system was the judiciary sector was actually another sector that was seen, and they needed more money, and they had to allocate more funds to them. I did mention of the first financial year of 2021. They were receiving around 199 billion Ugandan shillings. However, in this particular financial year, they went into 339.1 billion Ugandan shillings. Those are in the allocations of the funds. And this, to the Chief Justice, he actually came out and said, okay, these funds were used are actually being put into use. As of this particular financial year, the judicial system has managed to set up a number of high courts in 10 different districts, with a judge who is willing to actually carry out different cases, to actually exercise their duties of cases in different regions of the country. So clearly, he came out and said, if at all we added more money in that particular one, we can actually execute more. He did not say the money they have is that limited, because he actually said they are putting it into use, to the fact that they are already carrying on with making sure they carry on with their law abiding, and as well as maintaining the law by putting order in terms of enforcing the law in regards to the judiciary system in Uganda. So clearly, among those are some of the issues that
the Chief Justice was addressing at the financial year 2022-2023 National Budget Conference. Meanwhile, even the said Minister for Economic and Finance and Economic Development in Uganda, I don't know, also came out and said some of the things that the government is looking up is to make sure they allocate funds to different sectors. But he went ahead and mentioned the fact that we need to mitigate different cases, different crises that are leading to failure for the economy to stabilize. He mentioned of the fact that we have successive waves of COVID-19, and unless Ugandans do accept the vaccination, it is going to become quite difficult for the government to actually carry out with this. And the other issue he did mention of revenue collection. He said as to why most of the sectors in Uganda are still lagging behind or are getting low amounts of income in regards to funds that are supposed to be allocated in the financial year is because of the Ugandans' response to clearing of these taxes or clearing of revenue. Most of the Ugandans have actually had a very big bias towards clearing revenue, others thinking that revenue maybe is mainly more of something, it's more of a burden actually, where some people think it's a burden, I'm not supposed to be paying taxes. But remember, the more you put government in pressure to work out with this thing, it will either go outside to ask for a loan, which will again damage the future of the country, because the more loans we acquire, the more the country is living in deficit, the more the economy is living in deficit. But the more the economy is surviving on the revenue paid by the people, clearly it will give you room to see that the government will be carrying out on the things according to the money they get from the people. So those are some of the things that happened at the financial year 2022-2023 national budget, which was aiming at inclusive growth, employment and wealth creation, so by the president, and these are some of the themes that have been driving out the financial year. Meanwhile, even the president of the country, Mr. Museveni, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni,